Naam, sina la ziada mpenzi mtazamaji, na kurejesha kwa wenzangu. Suleiman Yeri, kwanza karibu. Wajua ndio maana tumeamua kuvaa jezi ama sheti. Ile memo tufanane, si sawa lakini ni sawa. Mkakatibu sijamaliza naye. Kuna taarifa nafikiri mnachukua hapo. Kuna taarifa yote? Kuna taarifa moja hapa. Si tuache basi tufanye hii taarifa sana. Chapo hiyo taarifa kwanza. Mbona mnakufukuza bwana? Na mtazamaji, tukiachana na Hassan kidogo tu mtazamaji, kwa siku kama 4 hivi tumekuwa tukifanya makala maalum ya Shajara ya Ufisadi, na siku leo ni ya mwisho mtazamaji kufanya makala haya ambayo George Maringa amekuwa yakiandaa. Ni kwamba tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini EACC imerejesha ardhi ya eneo la Woodley hapa mjini Nairobi jinsi ilivyoagizwa na mahakama ya mazingira na ardhi. Uamuzi wa mahakama hiyo unamaanisha kuwa nyumba zilizopo Woodley zilirejeshwa kwenye umiliki wa serikali, huku watu wanaodai kumiliki wakilazimishwa kuondoka. Ulikuwa ni ushindi mwingine katika vita dhidi ya ufisadi kwa kurejesha mali iliyonyakuliwa. Hebu sasa tupate sehemu ya 4 na ya mwisho ya makala maalum Shajara ya Ufisadi, kama anavyoripoti mwanahabari George Maringa. Kwenye sehemu ya mwisho ya makala maalum Shajara ya Ufisadi, tunaangazia ardhi iliyopo eneo la Woodley. Tume maalum iliyofanya uchunguzi almaarufu Ndungu Report ilibaini kuwa watu binafsi walikuwa wamefaulu kugeuza ardhi ya umma kuwa mali yao binafsi. Agizo la mahakama liliamuru kuvunjwa kwa hatimiliki za nyumba 103. Nyumba hizo zilikuwa zimeuziwa watu binafsi eneo la Woodley Joseph Kang'ethe. Japokuwa walisisitiza kuwa walikuwa wamiliki halali wa nyumba hizo, Jaji Samson Okongo alishikilia uamuzi wake. Kulingana na ushahidi wa mawakili wa tume ya EACC, kipande hicho cha ekari 34.63 kilikuwa kimetengewa halmashauri ya jiji au City Council mwaka 1948. Hata hivyo, jinsi miaka ilivyosonga ndivyo wamiliki walitumia mbinu zisizo halali kunyakua ardhi hiyo. Kulingana na utafiti, kila aliyekuwa amenunua nyumba hizo aliuziwa shilingi milioni 1.1, japo hawakujua wauzaji walikuwa wametumia mbinu isiyo halali. Hatimaye mahakama iliamuru kuwa ardhi hiyo irejeshewe kamati ya kaunti ya Nairobi. Tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC ni tume ya umma inayopata kibali na nguvu zake kupitia kipengee cha 3(1) cha sheria ya maadili na kupambana na ufisadi ya mwaka 2011. Kati ya mbinu zinazotumika kupambana na ufisadi ni kurejesha mali. Hii inasalia mbinu kuu inayoanza na uchunguzi wa kina ambao kwa Kiingereza hufahamika kama forensic investigation. Kikosi cha makachero au wapelelezi hufanya uchunguzi kubaini visa vilivyoripotiwa kwa EACC. The mandate of EACC, the Ethics and Anti-Corruption Commission, is to combat and prevent corruption. How does EACC do this? We do it through law enforcement. Law enforcement is what most Kenyans are familiar with, because you will see we have investigated someone, we have made recommendations to the DPP, and that person has been prosecuted. So that is the law enforcement side. But apart from law enforcement, we also do education, training, public awareness. And the other way in which we combat and prevent corruption is through the promotion of standards and ethics. So every time you see EACC has written to MCAs for fighting, that is part of promoting standards under Chapter 6 of the Constitution and under the Leadership and Integrity Act. People do not just complain about amassed wealth, because it's rather visible. People can tell that you have assets that you cannot almost explain. Even for you in a matter of every day, when you see a big car pass you, it always strikes you, who owns that car? That's exactly the same thing that we do. Tume ya EACC hupokea duru kuhusu ubadhirifu wa fedha serikalini na sekta ya umma kutoka kwa maeneo kadhaa. Duru hizo hutokea kwa wananchi, wakuu serikalini, maafisa katika sekta ya umma na kibinafsi, na hata vituo vya habari. It's an institution created from the law. So we are people who respect the rule of law.
And the rule of law is the one that says people are innocent until proven guilty. People are entitled, they have a right to a fair trial. People have a right to a fair administrative process. So there is pressure from Kenyans, and that is fine. The expectations are high, that is fine. But remember, EACC has to operate within the law. It has to operate within the Constitution. That is why we afford everyone an opportunity. If we need to interview you, we are giving you a fair administrative process. If we are taking you to court and recommending prosecution, we are giving you the right to a fair trial. So the only reason it appears that things are taking long or that EACC is constrained, we are operating within the law. Uchunguzi kwa kawaida huwa sio jambo rahisi, lakini hatimaye mali iliyochukuliwa kwa njia isiyo halali hurejeshwa kwa serikali. Inadaiwa kuwa licha ya ufanisi wote huu na juhudi zote hizi, ufisadi una njia yake ya kupigana na sheria. Hata hivyo, Tume ya Maadili na Kupambana na Ufisadi EACC imeweza kurejesha fedha kiasi cha shilingi bilioni 25 kwa kipindi cha miaka 5 iliyopita. The fight against corruption is not just an EACC thing, is not just a government thing. It is the entire Kenyan society. And that is why you will have heard our CEO, Major Twalib Mbarak, repeatedly tell Kenyans and remind them that as citizens, we have a role in the fight against corruption. So what can Kenyans do in the fight against corruption? One, they can abstain, do not engage in corruption. But the other thing that Kenyans are encouraged to do is to report. When they have seen an incident of corruption, or they have seen somebody spending more money, he's an MCA, but he's constructing buildings and you can't see where the source of this money is coming from. So reporting is one key element. Where do you report? You can walk into any of our regional offices. You can walk into Integrity Center. But if that is a bit difficult, you can find our Huduma centers in every county. You can go to the website. We have a portal for reporting. And for those who are concerned about their safety, we have an anonymous reporting portal. Tume hiyo ina madhumuni ya kutekeleza wajibu wake ambao ni kupambana na ufisadi, ubadhirifu wa fedha, maadili potovu kwa kutumia sheria, kuelimisha umma na kuhakikisha ubora wa maadili nchini. George Maringa, KTN News. Asante sana George Maringa kwa bidii yako kutuletea makala hayo. Na mtazamaji, tunafikia kikomo mwa taarifa za KTN leo. Hassan Juma. Kio cha hoja au sio? Kio cha hoja. Leo nazungumza nini? Amekuongelezea Walimanzo nimezungumza naye awali na unajua huyu ni mgeni, kwa hivyo hakosi kamba mguuni bwana. Ndio naangalia Sasa kuongelezea Manzo toka kizungumzia nafasi ya demokrasia katika bara la Afrika, hususan hii mizozo ambayo tumeiona kama vile majuzi Sudan ambapo jeshi limeenda kupindua serikali. Ni hoja nzuri. Mbona kwema? Kwema kabisa kaka. Bwana angalia vibaya. Kuna kitu ulikuwa umesema utasema lakini niko nakuuliza hii hakimiliki ya katibu. Allah. Sasa hatuwezi tukaitumia kabisa. Tunatafuta tu kunichokoza. Nauliza tu sasa, siuliza bwana. Nitakutana kotini na katibu. Na nikisema Allah, sema hivyo basi. Allah, lakini haina utamu hiyo. Allah. Na mtazamaji, tuachane na Hassan Juma. Asante sana kwa muda wako. Jukwaa hili tunalipa mwenzangu Ali Manzu. Mimi ni Mary Atwoli, mtangazaji wa Ishara amekuwa ni Meresho Witi. Na mimi ni wako Hassan Juma. Nami ni Suleiman Yeri na kutakia usiku mwanana.